me, Duden is standard. Okay. So Duden is Whenever I out, I go to Duden and for try synonyms. downloading those books from the net. Yeah, try downloading Hmm. those books from the net. I showed you now that PDF Yeah. Yeah. pdfnet.com. Yeah. सर फॉर ग्रामेटिकल PDF. लाइक सर अगर कोई Yeah, ग्रामेटिकल yeah, इश्यूज है तो डूडन ही हेल्पफुल है उसमें भी yeah. और डूडन वर्ड I've, show, चार्ट्स I've, के लिए भी हेल्पफुल है I've shown you that website. I gave you the thing from where you can download everything. You just have to download it and keep it. It will always help you as long as you're in touch with German. Das wird euch allen helfen. So ich zeige euch noch einmal. Once again, ich zeige das euch. So ich teile jetzt meinen Bildschirm und bitte sagt mir, ob ihr meinen Bildschirm sehen könnt. Yeah, they can send. या भी करें Okay. Also was ich hier habe, ist diese Datei Dudenbücher. It's my screen and my laptop here. So I have this Dudenbücher, this folder. If you open the folder, these are the 30 books I've downloaded here. Der kleine Duden. And it says, der kleine Duden, der passende Ausdruck. The appropriate phrase, 19 MB. So, der kleine Duden. So sieht es aus. Das ist ein Synonym-Wörterbuch für die Wortwahl. Oh, these are Right? 7,000. It's like a thesaurus. It's like a thesaurus. thesaurus. Okay. So it gives you synonymal words and in the context in which you can use them. This is 19 MB. This is cost and use. Yeah. My office, I have all these because they were affordable. They could be paid for. So I ordered all of them, and they're all in the office library in the department. Now, since I quit the department, and I don't go there, if I go there, I have access, but I don't go there. Simple. Reason, my personal reasons why I don't want to go there. Okay? Sir, aber Sie diese Dokumente geschickt? Yeah. Diese Duden Dictionary synonym? No, I have not sent it. It's 19 MB. I can't send it to you. You have to Okay. download it. Okay, ja. No, es gibt viele Bücher für Duden. Okay, Sie haben schon ein Buch geschickt, aber ja, ich suche das Bewerben. Synonym. Es ist besonders Synonym, richtig? Yeah, this is basically synonyms. Ja. So now, without going through the whole dictionary, the entire synonyms are in front of you. For example, if you look at this word Abbildung, also here. Ja. Bild, Darstellung, Ansicht, Illustration. So at least you have the synonyms in front of you. Once you have the synonyms, all you have to do is now go through the other meanings here. A moment, I'll show you that also. Mengel. No, I've come down now. Let me go down. Benant. Oh, okay, it should be here. No. I'm not able to search this. Not able to search. Control F? Okay. Yeah, the Control F doesn't work. It doesn't seem to work now. I don't know why, but I had a problem. I just versucht und hat nicht funktioniert. Das geht schnell auch so. Sir, Yeah. What you are saying here is that, sir, you have already sent us this page. There gibt es hier. Here. So from here you know what it is. You see? Aspirant. Aspirant, Kandidat, Spitzenkandidat.
So now you know the meaning of bewerben. Yeah. So bewerben is like a candidate. That means you are competing with others. No? Mhm. So the meaning becomes clear here. Yeah, Aditi, can you please repeat your question noch einmal, bitte? Yeah, so ich habe gefragt, dass Sie haben schon dieses Blatt uns geschickt. Nee, das Blatt nicht, das Buch auch nicht. Das ist also, it's very, very extensive. I can't send this to you. So what you are suggesting is that we can find these abbreviations on Duden and then understand the meaning. Yeah, and not only that, they are available for free downloads on Duden, PDF drive. Okay, which is this What- pdf.net.com. PDF, net only, either that or pdf.com, Okay, pdfdrive.com. okay, sir. Right? Then there is a nice book here. Richtiges und gutes Deutsch, das Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. This also is a good one. So richtig ist This, yeah, das Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. Doubts, where okay. you have doubtful issues. For example, A to Z tile. Let's see here, BB. Yeah, BB. Yeah, B. Let's see if you can find it here. So go here. Otherwise, your best option, of course, is no, beantragen is not here. Bewerben will be here. So this gives you complete usage of the words, different words. And remember, it's not easy for any dictionary to be comprehensive. Bewerben is auch nicht da. So we'll have to look for some other book. So there are some very useful books here, which you can download. We can try this one, das Große Wörterbuch. This is even better. It's in 6 volumes. This should have the meaning. See, it covers all aspects of grammar also. Here. What more do you need? Dürfen, durfte, Präteritum, Stammform, zweiter Partizip, gedurft. Empfehlen, empfehle, K2. Empfehlen, empfahl, empfohlen. And so it gives you these forms also. What more do you want here? Let's see. Oh. It's very, very comprehensive. This is all the bibliography, the books consulted. Now it starts. How do I search here? Pardon. I must find out some short way of searching. Control F, it did not work last time. No, it's not doing properly. Nope. It should have given me by now. Sometimes this Control F doesn't work. Ich habe das bemerkt. Es funktioniert nicht. Und ich weiß nicht warum. These are 6 volumes you can download. And Duden, das große Wörterbuch der deutschen Sprache in 6 Bänden. It's in 6 volumes, A to Z. Nee, funktioniert nicht.
Maybe it's not there. Vielleicht ist es nicht da. Okay. So what we do is then we just go up. Beifall. We just go up and check whether it's there. It should be there because a dictionary like this should give that. Beherbergung, Behälter, Behalten, Begräbnis. Also ich glaube A. F, wieder. So nochmal. Let's come here. Take. Nee, this is too down. I prefer the and the dictionary and Buch in der Hand. Menschen. Now I've gone past it. Let me see if I can find that. I wanted to show you something. Okay, here for example, leave this. Band. What is the meaning of band? Very interesting. Das Band. Look at this Band, eins, here. Könnt ihr das sehen? Ja. Ja, Das sir. Band, Genitiv Bandes or Bands, Plural Bänder. Band, Fessel, zu binden. First meaning, Bändchen, längerer, schmaler, Gewebe, Cloth, Streifen zum Schmuck, zur Verstärkung, zum Zusammenhaltung. Ein Band im Haar tragen. So the first meaning, das Band, means ribbon that you tie in your hair. Okay, sir. See how clearly the meaning and usages are given here. Then there is the second meaning of band, should be further down. The other meaning which comes up here, tone band, the tape on a recorder. Or fleece band, your, what is that? Assembly line. You know, in a electronic shop, the tape that goes from person to person to person, that's fleece band, that's band. Then you Okay. have number 2. Yeah, so moment. I'll show you more. There's a second meaning also here, open. Production line also. Yeah, that's right. Production line. Okay. Second meaning, their band. This is das Band here unten, their band. Their band, a single book, volume of a book. The volume of a book. Bänder is plural. Their band. And the third meaning, the band. The band. Musikband. Gruppe von Musikern. So you just have to, get hold of a dictionary like this, which will give you these meanings. And remember, this is Duden. So what is given here is endgültig. Duden is the authority on German. Anschlagen. So page up. Ängstigen. Trug. Should be here somewhere. Anstanden. Here, I got it. See. Yeah, I told you. There you are. Same examples. There you are. Auf schriftlichem Wege etwas tragen, jemandem ersuchen. Ersuchen, to
to ask help for. Ersuchen means to plead for. To apply for, to plead for, to want that. Kindly allow me the leave of 3 days and so on and so forth. Here is my application. Please issue the visa to me. Kindly issue the visa to me. That is that. Etwas ersuchen. So see here, jemanden etwas ersuchen, etwas ersuchen, einen Ausweis, ein Visum, ein Einreisegenehmigung, Urlaub, eine Kur, ein Stipendium, seine Versetzung, mein Transfer, einen weiteren Mitarbeiter beim Vorstand beantragen, die beantragte Unterstützung, nachdrücklich fordern, einen Antrag auf etwas stellen. Look, what more do you want? The complete usage is given here. It's the same thing I just told you. I'm sure that it'll be the same for bewerben also. Moment, let me check. It's something to do with that Werbung. Yes, where you have this competition, bewerben, from Werben. So, Beflügel, moment. So please download these books. They're kostenlos. They cost a fortune if you want to buy them outside. Each of these volumes is about not less than 40 to 50 euros. So these are alle And they are verfügbar am Duden, kostenfrei. Yeah, and PDF drive. Go to PDF drive and download them. Okay, sir. As long as you are in touch with German, you will read these books. Since I knew I would be in touch with German, some I have got with me. What I have here is Einbändiges Wörterbuch. That's here. It's only one volume. But this is just the dictionary in 6 volumes. What I'm trying to show you here. How far is it? Thank God this is not S. The letter S has got the maximum entries, by the way. Sir, this book ist besser im Vergleich mit anderen, die wir haben schon gesehen. Duden, there is no second opinion. Yeah. There is no Here, second opinion. It's simple. hat definiert diese word, and then he has given along after the definition. Yeah, there you are. Found it. Found it. Yeah. Yeah. Wettbewerb, competition. Bewerbchen. Obersächsisch. Obersachsen. Upper Saxony. Jemanden besuchen, sich mit jemandem beschäftigen. Das ist also sich ein Bewerbchen machen. Bewerben, sich bewerben. Starkes Verb. Bewerben, bewarb, beworben. Sich etwas Besonderes, eine Stellung oder ähnliches bewerben. Jemanden bemühen. Also the meaning, auch. Sich eine Stelle, ein Stipendium bewerben. Because it's in the sense of a competition. Bewarb sich darum, in den Club aufgenommen zu werden. Ich habe mich dort als Buchhalter beworben. Buchhalter, accountant. Right? You can also sich ein Mädchen bewerben. So this is an Heiratsantrag stellen. Literally to apply for marriage to a girl. That means to propose to a girl. Ja, hier. Ihr einen Heiratsantrag machen. Ihre Hand anhalten. It's a huge range of meaning that words have. But anytime, any doubt, please go to this Duden.
Das Buch hier bietet uns die endgültige Lösung an. Und noch einmal, das ist pdfdrive.com, if I am not wrong. You have to Google that and check. And under that, just check Duden. So A to CI, CI to F, G to KAL, KAM to N, O to N, SP to Z. Darunter is Duden Grammatik. I think this I sent you. Duden Grammatik. Yeah, I sent you this book. Yeah. This I sent you. Then there's something called Duden Rhetoric. See, Rede, Arten und Formen. Muster reden. How do you speak? Anil, this is your dish. Toastmasters. Vortrag, Referat, Präsentation, Argumentation. In your Toastmaster thing, 1 Minuten reden, reden bei privaten Anlässen, Trauerreden, reden bei betrieblichen Anlässen, reden in Vereinen und Verbänden, also hier. Sehr geehrte Damen und Herren und so on. So you have the sample Rede und Vorträge auch. Yeah. Speech to a parent gathering. Speech in front of a senior citizens club. So you have sample examples here. You can always pick up stuff from here. Muster reden. Rhetorics is the art of speech. When you say rhetorics, it means art of speech. Giving speeches, rather. So take these 6 definitely. Maybe 1 or 2 more. Grammatik habt ihr schon. Then there's a Wörterbuch der Synonyme. Wörterbuch, das Fremdwörterbuch, also hier. Download them and keep them. You don't have to buy them. You don't have to carry them anywhere. Da gibt es auch einen Duden Wortschatztrainer. Ja. Deutsch als Fremdsprache. Also üben, erweitern und wiederholen. It's a fascinating book again, this one. On different topics. Let's take at random. So, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. And you have to fill in this information, learning the vocabulary here. What is what? See? Auf dem Amt, was kann man sagen? Es gibt immer 2 Möglichkeiten. Guten Tag, wo kann ich Informationen über das Wohngeld bekommen oder erhalten? Beide sind richtig. Guten Tag, ich möchte einen Antrag stellen oder ich möchte einen Antrag abgeben. Verlieren ist falsch. Ich habe online einen Termin vereinbart, ich habe online einen Termin gebucht. Vereinbart, gebucht. Beide sind möglich, ja. Hast du die Auskunft? Ja, ich habe mich informiert. Oder ja, ich habe mich erkundigt. If you say gekündigt, it means to serve notice. Erkundigt? Erkundigen, sich erkundigen nach etwas, to get information about something. Explore, right? Explore? Erkundigen, to inform oneself, sich erkundigen. Sich erkundigen. Das ist sich informieren. See? Sie müssen noch das Formular ausfüllen, Sie müssen noch das Formular unterschreiben. Beide sind möglich.
Verschreiben is falsch. So this is how you learn your vocabulary. Still politics, is it? Yeah. Okay, let's try this one. Yeah. Die Party zum Geburtstag ist Geburtstagsparty. Das Fest in der Familie, Familienfest. Das Fest in der Schule, Schulfest. Der Besuch der Verwandten, Verwandtenbesuch. Die Karte zum Geburtstag, Geburtstagskarte. Die Feier zur Verlobung, Verlobungsfeier. So it teaches you how to form compound nouns. How do you put in these verbs all something which have something to do with some party in some manner or the other? Verabreden, passen, reden, sich unterhalten, vorhaben. So here. This is really a time pass book. You can Yeah. cover many pages at one go while enjoying that you are able to solve it. Das ist auch Duden. Duden Wortschatz-Trainer. Alle Bücher hier sind Duden-Bücher. Here's my folder. Duden-Bücher. And all of them, as you can see from beginning to end, there's a Duden written here. All of them. Duden Wortschatz-Trainer. Duden das große Fremdwörterbuch, also Herkunft. This gives you the etymology of words, the origin of words. Also, wo kommt das Wort her? What is the origin? Where did this word come from? It's 1,572 pages. Books like these we can't afford. Let me see, what can I see here? Abonnement. Kennt ihr das Wort Abonnement? Ich muss diese Zeitschrift abonnieren. Abonnieren, ja. Mhm. Ja, Sir. Hat Yeah, dieses what's it? Wort gehört. Subscription. Yeah. So, to subscribe to something. To subscribe. Okay. Now, if you are interested, where does this word come from? It gives you the thing. Abonnieren aus Französisch abonner. That means vorausbestellen. To order in advance. To order in advance, to subscribe. Abonnement. Abonnement. The spelling is given here. Abonnement. The stress is before M. Here, the small apostrophe here. Before M. Abonnement. It's not abonnement. Schweizerisch auch Abonnement. Das Abonnement. Plural abonnements. And the origin here is at Vorausbestellung. The French abonnement, so abonner, abonnieren, and look under abonnieren, Vorausbestellung. And it's very, very comprehensive. What more do you want if you want to know the meanings and origins of words? For your own interest, for also sometimes maybe to inform students about it or teach them these shortcuts. So, Public, Foros, public. Yeah, Foros better is something pre. Foros. before, in advance. Okay, Foros gazettes, Foros. Yeah. 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 So download these 6 definitely. In 6 Banden, these are 6 Wörterbücher. After that, Yeah. the choice is yours. Yeah, Erkunft. PDF Drive. I tried I think it's pdf.com, pdfdrive.com. So normalerweise, ich weiß, dass in Oxford Dictionary they give meaning and after that synonym. Oxford is kind of Deutsch. It's a nice book, nice No. dictionary, standardized dictionary, but it is British. No, I'm Of course, looking they for check everything. I'm looking for the meanings. Next synonyms.
definition. Don't Definition. look for meanings in English because English has multiple meanings to the same word. No, sir, in Deutsch only. In There are Deutsch. multiple meanings. So then In look for a German dictionary. yeah. Monolingual, Deutsch, Duden. Mm. Bilingual, Cambridge is good. Okay. Langenscheidt is auch good. सर ये जो सिनोनिम्स हैं मतलब हम इनको कोई भी उसमें से वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैंडिडेट था, स्पित्जर कैंडिडेट था, तो कोई भी उसमें से पिक कर सकते हैं बिकॉज दे आर सिनोनिम्स. Synonyms doesn't mean that they are one-to-one synonyms. Mama is not equal to Chacha. They are both synonyms. They both symbolize a similar relationship, the brother of someone, but they are not synonyms. सर हाउ See, that is the meaning of synonyms. They all come or belong to the same word family, word field. या So synonyms means you have to look for the usage in einem context. So how we gotta make it out that okay, this word Look through the is meanings of each of the synonyms offered to you. It's hard work. all right. Synonyms को भी आगे check करना पड़ेगा. Yes. Okay. Yes. So there is a quite hard work stuff. It is. Ich habe das gemacht. Ich habe das immer so gemacht. Sir, but for that you Zusammen- also need the capacity of zusammen- mind to retain so much. Zusammen mit meinem Studium habe ich auch als also Übersetzer gearbeitet. Ein freiwilliger Übersetzer, Freelance translator. And that was the only way to supplement my stipend. My stipend those days was 400 rupees. Sir, how can we मतलब, apply as a freelance translator? There's no apply. You just advertise yourself. Look for opportunities and tell them by word of mouth. Or you have social media, you put it on the platform. Sir, do you think so that I'm capable enough to do something like this as a freelance translator? Unless you try it, you wouldn't know. You know. You have to choose. You have to choose your field. I do all fields because I find it very challenging. Medical, specialized medical subjects, engineering, all engineering subjects, civil, electrical, electronic, mechanical, aeronautical. So आपका इस सब फील्ड में वर्ड नॉलेज है. मेरे को interest है, so I read up on this. I read before I translate. Do you know India launched the Brahma missile some time back? एक साल पहले, Brahma 1.5 years back. Yeah, sir. I don't know how happy the scientists were and how happy the Prime Minister was with that launch of that Brahma missile, but I was overjoyed. Brahmos. The most. Bravos. Yeah, the BrahMos. Yes, I was totally overjoyed the most. क्यों? Part of the translation मैंने भी किया है. Wow. It was a top secret project that time. Now I can tell you that. I was very happy that my translation was accepted and the missile proved successful. In Rajahmundry, a small town on the way Right. to Calcutta from Vijayawada, the river Godavari is at its widest. It's about 5 kilometers long, broad, वहाँ पे, the river. 5 या 7 किलोमीटर की चौड़ाई है वहाँ पे. They built a bridge on that river. वो bridge आज तक खड़ा है. I translated the civil engineering thing because it was built with German technology. Way back in 1984, 83, 84. It was German technology they used. Sir, I would say that you are blessed with that genius. Like, it's So not I did, like... it was hard work. I have never studied engineering. I don't have a concept of engineering at all. It's just that I have that interest. Ich bin also total faszinierend. Ich finde diese Fächer sehr, sehr faszinierend. So I read up.
Look up the theory. How do you build a bridge? What is necessary for making a pillar stand properly? What is the meaning of foundation? What is the role of foundation? What goes into a foundation? How deep should the foundation be? What is the meaning of the word curing? I read up everything, even for medical knowledge, even legal aspects. Legal texts are the toughest, especially Indian legal texts. Yeah, sir, Rishabh, in a Fragi, sir. Yeah, yesterday I called Commerce Bank Yeah. and I was just inquiring about home loan, and it told no, we will not give home loan. Why? Because the agreement is in German. So what? Then I told him, no, it is not in English. Something he told like that. Sir, if something legally something it is not in English, they won't approve or something like that. No, they want a German translation. You can always tell that person again or meet that person and tell him, ich kann das übersetzen lassen. On Yeah, these Übersetzung. I told them, but he is not agreeing. This one, you're not eligible. Something like that. He was saying. Just go and talk to him again and tell them, also, was braucht ihr? Mm, Also, erstens, ich bin kein Deutscher. Ist das ein mm, Problem? Wenn ja, gut, vielen Dank, auf Wiedersehen. Wenn das mm, kein Problem ist, dann was ist das Problem? Worin besteht das Problem? mm. Zweitens, dass ich Okay. kein Deutsch kann. Also ich werde das übersetzen lassen und bestätigen lassen vor einem Gericht in Indien und wenn ihr wollt, auch in Deutschland. Diese Übersetzung kann ich auch bestätigen lassen. I can get Oh, it certified. okay. Jetzt weiter. Also eine Übersetzung funktioniert nicht. Gut, danke schön, auf Wiedersehen. So tell me what the problem is. You don't accept even a authorized, court authorized translation? No? Okay, no argument. And there again you can ask him, please tell me under which section of what law are you refusing it? Check him on that. That will shake him a bit. Okay. Okay. Because Okay. for everything in Germany, there is a law. Okay. Yeah. You want to have a zipper on your jeans? Is it a ladies' jeans or men's jeans? The rule, the law, and the specification for the zippers on either jeans is different. They have a rule for every damn thing in Germany. So ask him, tell me the law. Quote the law to me, please. Okay. Under what section are you refusing me this? Yeah, I have appointment. I visit in person on Monday. Do that. Do that. Yeah. Just ask him, steht das im Gesetz? Unter welchen Vorschriften haben Sie also meinen Antrag abgelehnt? Antrag, not Bewerbung. Gibt es hier auch Proviso? Proviso ist ja Provisional Conditions. Also wie heißen die Proviso? So check, Anil. You get Yeah. very legal with that fellow. Yeah. Okay. Okay. So Sir, jetzt, Entschuldigung, Sir. Sir, ja, I have always confusion. I get confused. Ich bin kein Deutsche और ich bin kein Deutsch. अभी आपने एक लाइन अनिल को बोली थी कि क्यों मुझे नहीं मिल सकता मे बी मैं जर्मन नहीं हूँ das Nomen Deutsch hat drei Artikel. Drei Artikel. Der Deutsche ist ein deutscher Mann. Die Deutsche ist eine deutsche Frau. Das Deutsche ist die Sprache. Also ich bin kein Deutscher. Und mit dem unbestimmten Artikel, das Adjektiv kommt mit R. Ich bin kein Deutscher. Und als Feminin sagt man, ich bin keine Deutsche. Das bedeutet, ich bin kein deutscher Mann oder keine deutsche Frau.
Okay. Das Deutsche is language. Das Deutsch is language. Yeah. They is in capital form, ना? Yeah. They. Yeah. और क्या अगर कहना हो कि मैं एक जर्मन हूँ तो ich bin Deutscher Deutsche. फीमेल ना Yeah. Yeah. और अनिल कहेगा ich bin Deutscher. Yeah. Ich bin keine So, Deutsche. kein Deutscher. Kein Sir, masculine. yeah, here in Deutschland, is there some rules for foreigners or some rules for local Could be something? there. Could be Yeah. there. A foreigner can't, I think they cannot apply for a loan in India. There are certain rules there. Okay. And each state has its own rules. For Hmm. example, an out of a non-Kashmiri or a non-hill person cannot buy land in the hills. Yeah. That rule is very clear. It's a local state rule. Remember, there's a federal system. That also is a federal system. So that Yeah. rule you have to check. Yeah. So jetzt an die Arbeit. Wir haben uns ein bisschen über diese Diskussion abgewichen lassen. Aber das macht nichts. Wir haben auch so, nehme ich an, gelernt. So if you look at this here, diese Partizipialgruppen are nothing but a shortened form of these sentences. Wenn man grob geschätzt, wenn man annimmt das, wenn man es kurz sagt das, wenn man es anders formuliert, wie und so weiter und so weiter. So how do we shorten this? Also wie machen wir das kurz? Wie verkürzen wir? Ganz einfach. Hier schreibt man grob geschätzt, broadly estimated, broadly valued, 10.000 Euro. Wie viel kostet der Ring? Wie viel kostet dieser Ring zum Beispiel? Wie viel kostet dieser Ring? If I were to estimate, if one was to estimate, one was to guess, I would say, why do you want such a long sentence? Roughly estimating 10.000. Das machen wir auch in unseren Sprachen. अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो niemand sagt das. अंदाजन 10,000? Takriban, Andazen. Diese Wörter sind Partizipialgruppen. Wir haben das auch im Englischen, auch in Hindi, auch in anderen Sprachen. So hier, diese Partizipialgruppe ist grob geschätzt. Also was kommt hier? Wenn man annimmt das. If one was to assume that. You just have to shorten this. Angenommen, das. Assumed that. And continue. Wenn man es kurz sagt, also was kommt hier denn? Briefly said. Ja, also auf Deutsch. Wenn man weniger sagt. Nee. Nein. Ohne wenn, also kein wenn. Ohne wenn, okay. Sagt man, Natürlich. ja, sagt man es kurz? Kurz gesagt. Oh, kurz gesagt, okay. Kurz gesagt, okay. Kurz gesagt. Okay. Und bei Nummer 4. Wenn man anders formuliert. Ja. Formuliert anders? Anders formuliert. Anders formuliert. Also das haben wir schon hier gelesen und auch gelernt, gemacht, alles. Aber Sir, wir haben schon gelernt, this year beginnt mit Verben, richtig? Ja, also hier. Früher.
Genau gesagt, kurz gesagt, anders gesagt, anders formuliert, genauer betrachtet. Okay. Ja. Das haben wir. Wir haben alle diese Sätze gelernt. Ja. And we did a few here also in this Übung. Wir haben eine Übung gemacht. Also das war etwa hier oben. Ja, anscheinend, this also we have done. Modalitätsverben, Modals. Erscheint. Somewhere here we did this exercise. God, forget it now. I have no time. Okay. Wenn man davon absieht, if you look away from that, if you don't consider that, if you look away from that, ja, hier sagt man dann, abgesehen davon. Wenn man davon absieht, dass die Frage nicht so wichtig ist, kann man sagen, etc., etc., etc. Also abgesehen davon, dass die Frage nicht wichtig ist. Abgesehen davon means if you ignore, if you look away from the fact that. So short form, abgesehen davon, anders formuliert, kurz gesagt, angenommen das. Die sind alle Kurzformen. And that is given here in our grammar part also as Partizipial Gruppe. So where is that then? 164 nehme ich an. Nehme ich an. 64. Nee, 65. Auch nicht. Ja, hier. Genau betrachtet. Wenn man es genau betrachtet, etc. Wenn man grob schätzt, becomes grob geschätzt. Wenn man das kurz sagt, becomes kurz gesagt. So basically, we are shortening that entire sentence into a small group of words. And this is, das gehört auch zur Sprachökonomie. Beim Sprechen versucht man so weniger Wörter wie möglich zu benutzen. Language economy. You try to economize on words when you are holding a conversation. Very, very often we never ever speak complete, full, whole sentences. We always shorten the sentence. Yeah, for example, habt ihr alle das verstanden? Ja. Nobody says, ja, wir alle haben das verstanden. No one says that. Yeah. Like in army? Not like an army, anywhere. Anywhere. Why only the army? Anywhere, in everyday conversation also. Anywhere. Imagine a simple conversation with a friend. Wohin, Anil, na wohin? Ins Kino. Ach so. Ja, neuer Film. You don't go beyond that. Da gibt es einen neuen Film und ich möchte diesen Film heute unbedingt ansehen. You think your friend has time for you or you have the time to say this? Nein. So we always shorten the conversation. We just take the most important part of the conversation or the sentence and then use it. Auch hier, wenn man grob schätzt, grob geschätzt. Auch hier genau genommen. So when you see this word here, genau genommen, and you want to use this with a when sentence, now you want to make it bigger, longer. You have to use the word when here, correct? Wenn man das, now if you form the sentence, what will you say here? Can you give me the complete sentence? Genau genommen.
Oh, wenn man genau nehmen Nimmt. nimmt. Yeah. So you have the sentence here. See. Hmm. So wenn man es genau nimmt, and then comes ist das Gehirn die oberste und so. This is Gehirn so. Only this part we have expanded now. So by reducing it to this bare minimum, we remove the comma. We only have now one single sentence. Similarly here, verglichen mit. And you have to take this whole sentence here, from here till here. Wenn man mit dem Gehirn eines Elefanten vergleicht, That's it, done. बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, because das bleibt wie es ist. That's it. So if one compares it with the brain of an elephant, right? अगर आप इसको एक हाथी के दिमाग के साथ तोलें तो हाथी के दिमाग के तुलना में, see, तुलना, you made it shorter. So similarly here, genau betrachtet, was kann man hier sagen? Genau betrachtet. wenn man Ja. nein, wenn man, okay, Ja. wenn man Es genau, Es, ja, genau be betrachtet. betrachtet. That's it. Yeah. That's all. When man is genau betrachtet, if one is to observe that closely, precisely, exactly, if one is to observe that closely or precisely, गौर से देखे तो, गौर करे तो, short form. Sir, Cloper size body weight. Body weight. Okay. Right? So what about this allgemein formuliert? Wenn man allgemein formuliert. That's it. that's Wenn man es allgemein Comma. formuliert. You need a subject, no? Yeah. Können, etc. Yes. Rasen heißt Right. sir, but Rasen bedeutet sehr schnell. Schnell. Sehr schnell. Ja. Ja. Und Rasen ist auch, Rasen und schnell beide sind zusammen. That means very, very fast. Yeah, so this is an adverb here. It's an adverbial Okay. use. Huh? It's coming with an adjective, so it's adverbial use. Okay, so what about this one? Es gibt viele Studien darüber, wie man am effektivsten lernt. Also, yeah, so short form. Can you use a when sentence here? wenn es viele Studien darüber नहीं वो छोड़ो, वो सब नहीं चाहिए. Wenn man es Kurs zusammenfasst. That's it. Everything else remains the same. So just concentrate only on this bit. All this will remain as it is. So don't touch it. There's no point. Let's concentrate on only what we have to do. Because rest you don't touch. Wenn man es kurz zusammenfasst, Komma, lernt man am besten und so weiter. Aditi, volume. Yes, sir, I can hear Loud. it. Yeah, okay. Numerous X, I can't okay. hear you. Yeah. Now, what about this one?
Sir, Abgesehen, abgesehen heißt oversee. nein, looking away from, ignore. Looking away. Wenn man the phone absieht, That's it. Wenn man von 2,2% der Bevölkerung absieht, Absicht. Okay. right? So, if you so look, here we are learning the same thing that you said in the earlier class, that a statement can be with the when also, but even if it is without yeah, when, it gives the exact meaning. it does, but that is still a Nebensatz. Here we are doing away with the Nebensatz totally by shortening the verb that is being used here Yes, sir. and making a participle group. That participle group is something that we have always used in all languages. Roughly estimated, there are 133.62 billion people in India, roughly estimated. Broadly speaking, I can tell you that all animals are intelligent. Broadly speaking. If I were to speak broadly, उसको छोटा करके मैंने कहा broadly speaking. broadly bedeutet roughly, richtig? Ja, Hm. so grob gesagt. Right? So that's exactly what it is here. See? Diese fünf hier sollten hier eingesetzt werden, ergänzt werden. So let's look at this. Kommst du nun heute Abend mit oder nicht? Etc. Habe ich keine Lust, heute mit ins Kino zu gehen. Sir, ehrlich gesagt. Yeah. That's super. Yeah, Super. This was one of the easiest, no? yeah. सच बोले तो नहीं मूड नहीं है. This is exactly the same sentence. Ehrlich gesagt, no mood. सच बोलूं तो मूड नहीं है. या सच कहूं तो. Okay. So what about this one? Ich weiß gar nicht, ob mein Geld reicht. Wie viel wird das alles zusammen kosten? Vielleicht? No, nein. Grob überschlagen? Jawohl. Daniel. Grob überschlagen, yeah. Ja. So what does it mean here? Grob überschlagen? Roughly estimation. Oh, under. Correct. Überschlagen here means to estimate. But Sir, grob भी Nein. Grob überschlagen. Indians आपने बताया I था? don't know. Broadly, roughly. Roughly or broadly, अंदाजन. Roughly estimated. Ich Sir, weiß aber gar nicht, ob mein Geld reicht. Sir, roughly Wie viel estimated. wird das alles zusammen kosten? Grob überschlagen, 20. Estimated. Roughly estimated. Grob überschlagen, 20 €, denke ich. Sir, aber überschlagen bedeutet underestimate, nein? Nein. Über under. Estimate. Okay. Überschlagen, Hobenschlagen, overestimate, underestimate, wie kann man sagen? No, you can't overestimate here. No? You have to give an estimate. No, in this country, okay, it's not overestimate, but what is this one in auf Deutsch? Overestimate. You're overestimate. Überschätzen. Überschätzen. Mhm. Okay. Yeah. Unterschätzen und überschätzen. Überschätzen is overestimate.
Unterschätzen is underestimate. Yes. The Da cost. kann ich sagen, du brauchst mich nicht unterzuschätzen. You don't No, need to but underestimate me. Like that. dann ist es unterschätzt mich nicht. That's a reflexive verb. Hm. Okay. Or you put it, ich bin nicht zu unterschätzen. I'm not to be underestimated. Okay. Okay. Professor Meyer, ich möchte meine Seminararbeit abholen. Ja, hier ist sie. Sir, abgesehen von Ja, Ja. ja, hier ist sie. Abgesehen von diesem Fehler ist es wirklich eine gute Arbeit. Abgesehen von diesem Fehler. That means Going away from this mistake. yes. इसको छोड़ दूं तो if I ignore it, if I look away from this mistake, it's a wonderful work. If I don't consider this mistake. So, sir, abgesehen phone is equal to vermeiden. Ignorieren. Ignorieren, yeah. Okay. Okay, hier. Das war ein Tag. Ich bin total kaputt. Das glaube ich Verglichen mit. vergleich mit deiner. Ja, Ja, verglichen. verglichen mit deiner stressigen Arbeit habe ich einen ruhigen Job. Compared to your stressed out work, I have a nice job. See, now you're getting the hang of it. Compared with. तुम्हारी नौकरी की तुलना में अगर तुम्हारी नौकरी के साथ तोलूं तो instead of having such a huge sentence, तुलना में participial group. And the last one is obvious. Was denkst du? Habe ich mich richtig entschieden oder nicht? Ja. Aber bei Licht, Betrachtet. yeah. So what does it Sir, mean what- by Licht? By Licht betrachtet? To consider the light. Yeah, in the light of everything. If I consider it in the light, अगर उस पर रोशनी डालूं तो अगर उस पर रोशनी डाली जाए तो it is Okay. correct. Got it? Yes. Viewed in light. In other words, Viewed in light. this is a phrase in English. Viewed in light, it's okay. So I have now come out into the light to see the actual color or the actual thing. How do you check the color of a cloth? I should maybe ask Aditi and Anchal this. Sir, साड़ी what? साड़ी का फॉल मैच करना है तो दुकान के अंदर करोगे कि बाहर विंडो तक जाओगे? Window पे. Why? Because you want to see that precise matching by Yes. licht, isn't it? Yes, sir. So same thing here. So if I see your Entscheidung in the correct light, सही रोशनी अगर उस पर डालूं तो तुम्हारा डिसीजन एकदम ठीक था. Same meaning here. So bei Licht betrachtet war deine Entscheidung vollkommen richtig. Full common. Vollkommen, total, absolut, Ganz. ganz. This is a very interesting story. Sir, Ja. können Sie bitte ganz kurz einmal noch einmal erklären, was haben wir unten oben gelegt? आप जो ऊपर ये बता रहे थे कंडीशनल वाला, that is for just to, like, it is basically to broadly roughly estimate something. That was the purpose of this exercise, Correct. and that we can do by using the when connector. You can expand it by using a when connector or contract it by dropping the when connector. So the sentences there by are already the contracted one. We make it the when Yes. one. Yes. Okay, sir. Okay.
And Danke. here is very interesting. The story is very interesting. Also, sie gehen selten. Sie werden von der Musik gestört. Es regnet. Sie können also nicht alles genießen. Da gab es viel, well, whatever you want here on the Strand, Müll und auf den Strand, and so on and so forth. Right? And now on the other side, if you flip the page over, you'll see that they have enjoyed a nice holiday. Nothing wrong. They help clean up the beach. They sit there, enjoy their sitting on the beach. They go on a hike, and their Selton is also wonderful. So you use your memories. Als ich einmal selten ging und so weiter. Also this goes on to falsche Erinnerungen. Also man kann auch positiv denken und negativ denken. So And you look Zelton at High is rarely, no? No, Selten is to go tenting, tenting. camping. Also Zelton, okay. Yeah. Selten is a Sir, rare. sir, not the. Zelten is rarely S-E-L. This is Z-E-L. Sir, Yes, sir. Selten. Yes, sir. Also it's Zelton game. Yeah. Okay. Sir, Zelton is seldom, na? Ha. So als ich selten ging, hatte ich nur schöne Erinnerungen. Yeah. But then your partner, your friend or whoever can say, nein, hast du das vergessen? Da gab lauter Musik. So your falsche Erinnerungen means your memories which are misplaced. Remember we did a small text where negative memories come through sometimes much stronger than positive. Yes, sir. Yeah, that our brain filters out these things. Yes, sir. Normally, happy memories stay on for a longer time, so they say. But einige argumentieren dagegen und sagen, falsche und schlechte Erinnerungen bleiben länger im Gedächtnis. Also ich weiß nicht. Das ist etwas dann psychologisch. Sir, entschuldigung, sir. Sir, Ja, was अपन से कैसा कि वही यहाँ पे उल्टे में दिया ये सेकंड पिक्चर राइट से it's different. You just look at the sequence. It's different. different They had a in puncture. They had a puncture here. They're repairing the puncture. okay, yeah, klar, but why they are given in the reverse? Naturally, each one will be different. No? The viewpoint will be different. Okay. Okay, but it is in sequence, right? First Yeah, 10 yeah, cycle, yeah, then yeah. It is. You had nothing to eat, for example. Look at the expressions on the faces. Hmm. Right? So it's something that you einige machen das positiv und einige machen das negativ. Ne? Okay. Now I want to do a couple more here. Do you remember this? Braucht nicht, hat nicht, scheint nicht, or hat with infinitive mit zu? Do you remember this part? Yeah, here. Yeah. So, for example, if you have a sein plus zu plus infinitive, it normally has this meaning of können, müssen, or nicht dürfen. Correct? Yeah. Nicht brauchen is either nicht sollen or nicht müssen. Yes, sir. So in this exercise here, er braucht nicht anzurufen. What will this be? He doesn't need to call up. Wir brauchen ja zuordnen. Yeah. He doesn't need to call up So and muss nicht anrufen. Yeah. correct.
Absolutely correct. Good. Try the second one. Er hat nicht anzurufen. Haben plus zu can be either nicht dürfen सर मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या करवा or रहे हो müssen. ये टेबल जब हम लोगों ने किया था, were you present? सर किया था I was there sir I was there So mit nicht brauchen, it is entweder nicht sollen oder nicht müssen. Mit haben, das ist müssen, also haben plus zu. Haben plus zu Infinitiv can be either given with müssen oder nicht dürfen. So let's see here. Er hat nicht anzurufen. Sir, erste ist passed by a. Er braucht nicht anrufen. Er soll nicht anrufen. Er braucht muss nicht. nicht anrufen Er Er muss muss nicht. nicht anrufen. Yes, sir? Ja, korrekt. Er braucht nicht anzurufen. Das ist, er muss nicht anrufen. Okay, dann ist weiter. Er hat nicht anrufen. Ja, er hat nicht anzurufen. He doesn't have to call up. Er soll. Er darf nicht anrufen. Genau. So, Ja. korrekt. Korrekt. Er scheint nicht anzurufen. Er ruft Er an. soll, darf nicht anrufen. Moment. Nein, D. Ich denke. Der ist korrekt. Ja. Er Sir, scheint nicht schienen und nicht. scheinen und anscheinen. Scheinen. Die sind wieder gleich. Ne? Ja. Ja. Scheinen, anscheinen. Und das Apparently. Nehmen anscheinen. Ja, so hier. Er scheint nicht anzurufen. He does not appear to call up. Apparently, he did not call up. Ja. Seem, in the sense of seem. लगता है. Right? And then er hat anzurufen. Er Dann muss Nummer an. A. B. B. Er muss anrufen. Er muss muss. anrufen. Ja. Haben müssen. Hier. Haben plus zu Infinitiv means müssen or nicht dürfen. Also wir haben beide hier. So in this positive. Hat nicht anzurufen, soll oder darf nicht. So we have the negative part also. 2A, 4B. So what we learned in the book, we are applying here. We also did in the book, the exercise. Now, back to some old grammar. Can you give me the infinitive with su in the sentences? Wann setzen wir zu ein und wann nicht? So Nummer 1 braucht nicht zu plus Infinitive. Gar nicht Yes, mal yes. kurz mit die Expression. Ja, go ahead. So there is no need. Wir brauchen ja nicht zu benutzen. Ja. Go ahead. Tut mir leid, ich musste den Bericht unbedingt noch fertig zu machen und das Protokoll ist auch noch schreiben. Nein. Noch zu schreiben. Noch zu schreiben ist auch. Nein. Lies mal den ersten Satz noch einmal. Tut mir leid. Tut mir leid, ich musste den Bericht unbedingt. Stopp. Ich musste. I had Ich to. musste den. Ja. Ich Ja, musste noch den fertig Bericht- zu machen. Noch Hey, fertig machen. Hey. Ja. Not fetish. Ich musste. Ja, Ja. Also Modalverb, kein zu. Yeah, sir. kein zu plus zu Infinitive. modal Mit verb. Modalverb kein zu plus Infinitive. Yes, sir. Sorry, sir. Okay. So next one, number 2. Sir, kein Plus zu. one. Sir, später auch. Hat und dem
Ja, Entschuldigung. Ja. Anil? Ja, ja, in das Weitersetz und das Protokoll ist auch nachzuschreiben. Richtig? So hier. Ja, ja, das ist richtig. Zuschreiben ist richtig. Okay, ja. Now तेरे सारे कपड़े इसके ऊपर पड़े और कुछ अलमारी में पड़े Nummer 2. Sir, hat dem sich bei dir gemeldet? Ja, richtig. Weiter. Ja. Nein, noch nicht. Er denkt bestimmt, er braucht sich nicht zu melden. melden. Ja. Ja. Also, komm, das geht doch nicht. Der hat Ja. sich einfach bei dir melden. Oh, ho. Zumelden. 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 What does that mean? Also, komm, das geht doch nicht. चलो ऐसा नहीं चलता है. Hat zu melden. उसने तुम्हारे से पहले ही रजिस्टर किया हुआ है. Hat zu melden. Haben plus zu. Was? Hat zumelden. Hat zu müssen. With haben, you cannot have infinitive. It has to be gemeldet. Yes, if you have sir, right. haben, there should be a gemeldet. If the gemeldet is not there, there must be a zu here. तुमने नहीं डाला. Okay, sir. You said der hat sich einfach bei dir melden. Nein, der hat sich einfach bei dir zu melden. Look at the first sentence. Hat gemeldet. Also ohne zu. Ja. Haben plus Partizip 2. Aber hier haben plus Infinitiv. Das ist nicht möglich ohne zu. Okay, sir. Ja, so der hat sich einfach bei dir zu melden. Das bedeutet, der muss einfach bei dir melden. Ja. He has to report to you. Sir, ich habe das nicht He gemacht. must report to Ich you. habe das nicht so gemacht. Nicht so machen. No, no, nicht so Okay, machen. zu plus Partizip 2. Ah, Yes. langsam. Ich habe das nicht so gemacht. Okay, sir. Okay, sir. Ja, ist richtig. What about number 3? Go on. Zu platzen. Ich habe so einen Stress, der Termin droht zu platzen. Superb. What does it mean? Der Termin droht zu platzen. It is threatened to be. Cancel. Explode. It will burst. Droht. Drohen, Platzen threaten. है. To threaten. To burst. फूट जाना. The appointment will explode. खत्म हो जाएगा सब टूट जाएगा. Droht bedeutet threaten also, right? Droht. Bitte? Drohen to Threaten. threaten. Yeah, it threatens to explode. It threatens Okay. to burst. It Okay. threatens to go kaput. Okay. Yeah, and then weiter. Kann ich dir? Ja, zu helfen? Hey. Nein. Sir, helfen. Kann ich dir denn irgendwie helfen? Helfen. Ja. Ah, Sir, अगर यहाँ geholfen होता, kann ich dir, then it will be to. अरे नहीं. कान के साथ geholfen कहाँ से आएगा, मैडम? हाँ, नहीं. Have you helped me? Hey, Sorry. वो Ask सेंटर to क्या है? help. Aditi, wo bist du? Hast du ein Stückchen Nein. Nein. Also Modalverb mit Partizip 2. No. I mean, heute ist die letzte Unterricht. Ich möchte mehr und mehr Keinen Stress. Bitte keinen Stress. Sondern ist immer mit einem Modalverb. Yes. Also kann ich dir denn irgendwie helfen? Okay, Sir, yes, kann sir. ich dir denn irgendwie helfen, na? Ja, so zu, we won't have a zu with a Modalverb, right? Yes, sir. Okay. Nein, danke. Mir ist einfach Nicht zu Nicht- helfen. nichts zu helfen. Helfen. ये चलेगा. Okay. Ist das Problem mit der Rechnung Gelios. Nein. gelöst? Ohne zu. Ohne zu. Ohne zu. Okay. Ja, Und es hier? war ganz einfach zu lösen. Shabash. That's it.
That's it. Don't forget, these are the basic things. Look, at the end of this lesson, he gives us this Übung mit zu. Right at the end. And this is the same exercise we did here, or other similar exercise, was we are here gemacht haben, oder something similar to this table in Lehrbuch. And it's, look at this here. It's a very nice context, huh? Very nice context. You have to read the whole thing and then appreciate it. Ich bin wirklich sauer. Yes, Ich sir. bin wirklich sauer. Yeah, I'm not happy. I'm not happy. I'm really unhappy. Really unhappy. I'm really very khatta. Down. Sauer means khatta. Na? I'm feeling very, very sour about it. Anscheinend erkennt mich meine Kollegin nicht mehr. Man muss doch wenigstens Hallo sagen, wenn man sich trifft. Aber nein, sie muss mich plötzlich nicht mehr grüßen. Okay. So, you understood the context, no? Yes, Yeah. sir. Anscheinend erkennt mich meine Kollegin nicht mehr. Exclamation mark. Man muss doch wenigstens Hallo sagen, wenn man sich trifft. Aber nein, sie muss mich plötzlich nicht mehr grüßen. ये मेरे साथ अक्सर हो चुका है. This used to happen very, very frequently with me. Initially, even I used to be verblüfft like this, total verblüfft, confused. And I realized कि लोग भाव दिखा रहे हैं. So I would normally gruce this person and push on, not wait for a response. Right? This happens not only with colleagues, but also sometimes with some relatives. Some relatives don't recognize you, and then they come to you later and say, "Ah, you are here." And Yeah. you've been there watching you for 1 hour. So this is the thing. Now you see what the sentence is. So from that anscheinend, you change that, redo the sentence. It comes to, meine Kollegin scheint mich nicht mehr zu erkennen. Remember? Yeah, see? Anscheinend. Yeah. Yeah. So this one we take with scheinen, mit zu. So first we did this part and we used this meaning. Now we have been given this part and we have to reform it into this format. So yes, Arbeitspunkt. So here in this way, scheinen becomes the helping verb, right? It's not a helping verb at all. Anscheinend Because is Partizip 1. It's a Partizip 1. No. Here in the first one, unten meine Kollegen scheint mich nicht mehr zu erkennen. So here scheint is wie ein hilfsbereit Verb, yeah? No, it's scheinen plus zu. No? It's literally like a main verb. It's a main verb. It's a modality. It's verb. It's expressing a modality. It comes with the other verb and it's expressing a modality. The modality is this. In other words, you're replacing the modal verb with this structure. So instead of saying scheinbar, anscheinend, or nicht sollen, we are using this nicht brauchen plus zu. Or instead of saying müssen, we are using haben plus zu. Or nicht dürfen, we are using haben plus zu. So the sind Modalitätsverben. Okay. Also du musst diese Arbeit machen. Du hast diese Arbeit zu machen. You have to do this work. You must do this work. When you say du hast diese Arbeit zu machen, so here hast is your modality Hast verb, plus not zu. your... Moment. Hast plus zu. Yes. That is important. Hast plus zu. Equal to müssen. Okay. Das ist die Erklärung hier. So here when you say, man muss doch wenigstens Hallo sagen, then müssen Hallo sagen. Let's come back here. Müssen, also müssen. Haben plus zu. So go back.
Man hat doch wenigstens Hallo zu sagen, wenn man sich trifft. One has to say hello, भाई जब एक दूसरे से मिलते हैं. One has to say hello. So remove that müssen and put on man hat doch wenigstens Hallo zu sagen, wenn man sich trifft. Aber nein, but me. Sie hat mich plötzlich nicht mehr Super. zu grüßen. Right. Excellent. See? It's as easy as that. Now, then the partner says, jetzt beruhige dich doch erstmal. Shanti, Shanti, Calm down. Shanti. Calm down. Das ist bestimmt keine Absicht gewesen. It is not an intention. जानबूझ के नहीं किया है. Das Missverständnis kann man bestimmt schnell aus der Welt schaffen. You can remove this misunderstanding out of this world. निकाल फेंको इसको. Misunderstanding. Kann sein plus zu. See here. See here. The kann के साथ passive में आ रहा है. या ist zu. So come to ist zu. Das Missverständnis. How we can give this here? Das Missverständnis ist schnell. bestimmt schnell aus der Welt zu schaffen. That's it. And then this person is still angry. Keine Absicht. Du kannst wirklich jedes Problem diplomatisch sehen. Ich meine, wir sind fast zusammengestoßen und sie grüßt mich. Zusammenstießen. Stießen, Stoß, gestoßen. Takkar. Run into each other. Sir, we bang are into each other. practicing this. Yeah? Sir, it's about zusammenstießen to bang into each other. It's Yeah. like bhidna. Plug up, Aditi. Sir, the purpose of doing this one also, so Bashpil, you talk to me in Yeah, man we almost in banged into Muslim each format, and I reply you back into the haben format. That is the purpose. Super. Yeah. That's the purpose. So this is again a part of your basically your communication skills. Communication skills. Umformen. Ja, genau. Okay, sir. So this we can use in a mündliche Sprache when Of course. in mündlicher exam, I mean. Yeah. Okay. Provided you get the opportunity or you create the opportunity. क्रिएटिंग एज सच दैट पहले आपने मुसन यूज करके फॉर्म कर दिया, उसके बाद आपने किसी और सेंटेंस में कुछ इसी तरीके से हाबन और सू कर दिया. Yeah, exactly. So that skill is with you. Okay, understood. Yeah. So here, diese Person ist immer noch ärgerlich und er sagt, keine Absicht. No intention. Yeah, no intention. For you, everything is diplomatic. Every problem is diplomatic. You see every problem in a diplomatic manner. I mean, I want to say, I think we almost ran into each other. एक दूसरे से तकरीबन टक्कर हो गई और उसने फिर भी हेलो नहीं कहा. So how will you change this const here? ये देखो तो क्या आंसर होगा? Yeah, so what will you put here? Do best dot zu and then नहीं, यहाँ पे वो नहीं आएगा. यहाँ पे ये वाला. Why? I'll tell you. देखो. हर प्रॉब्लम को डिप्लोमेटिकली देखना तुम जानते हो, isn't it? Yeah, you can see every problem diplomatically. So what does it mean? You know how to see everything diplomatically. Like you understand everything in a diplomatic manner. Yes. So when you say you understand or you see it in that manner, it means either verstehen or wissen, isn't it? Okay, sir. You know, können Sie? Yeah, können. Verstehen oder wissen. So, du weißt. So here my can is there, so that
Yeah, the capability in what sense? Ich kann Deutsch में capability का क्या है? That means ich weiß, isn't it? Sir, I can speak. Yes, sir. I know. So when I say Yes. du kannst wirklich jedes Problem diplomatisch sehen, das bedeutet, you know how to see everything diplomatically. Is it not? You understand how to see every problem diplomatically. Okay, sir. हर चीज को हल्के अंदाज में लेना जानते हो तुम? हर चीज को एक हल्के अंदाज से लेना समझते हो तुम? Is it not the same meaning here? Listen and verstehen. So change this to do wise. You can't say das ist diplomatisch zu sehen. It's not to be seen diplomatically. And I can't say you are to see it diplomatically. You are already seeing it diplomatically. वो तो तुम देख ही रही हो. तो कहते हो यार तुम तो हर चीज को ऐसे ले लेती हो, इतनी आसानी से तुम समझ लेती हो उसको. यार ये छोड़ो ना. Don't बात का बतंगड़ मत बनाओ. Don't blow it out of proportion. Don't make a mountain out of a molehill. Warum machst du einen Elefanten aus einer Mücke? Auf Deutsch? Aus einer Mücke einen Elefanten machen. Mole out of mountain. Ja. Nee, the other way around. Ah, yeah. Sir, warum magst du einen Elephant? Elefanten aus einer Mücke. Muka Mountain hai? out of mole. Mount? Insect. Machar. Elephant aus der Lücke. Mucke. Yeah. छोटी चीज को बड़े कर देते हैं. Yeah. So why are you making an elephant out of a mosquito? Class. So that is the meaning है. तुम तो हर चीज को वैसे ही समझ लेती हो. एकदम diplomatically. So that sentence here, meaning of ganz diplomatisch sehen, the sense is very much here. Du verstehst es, alles diplomatisch zu sehen. Du weißt es, alles diplomatisch zu sehen. It's not du ist es. I can't have this. Sir, so it will be do. It will be then do. Can't. So du verstehst. Du verstehst. Ja, du verstehst oder du weißt. Yeah. Warum dog? Yeah, du Dog weißt es है, nicht. no? नहीं डॉग छोड़ दो मैंने वो अपनी तरफ से जोड़ा. Du weißt wirklich. ठीक. I was putting a modal particle there. Du weißt es doch wirklich. Ja, so, wo छोड़ दो. Du weißt es wirklich. Jedes Problem diplomatisch zu sehen. Genau. Ja? Okay. Then your friend reacts and says, ja, ist ja gut. Du hast recht. Es ist wirklich komisch. Aber ganz ehrlich, reg dich doch bitte nicht immer so sehr aufregen. To get on your nerves. Don't get excited. Don't get excited so much. इतना उत्तेजित होने की कोई जरूरत नहीं है. Don't get so excited. Du läufst sonst noch Gefahr, krank zu werden. Gefahr, laufen. There is To a run in the danger. To run. danger that you will become sick. तुम्हारे बीमार पड़ जाने का खतरा है. हर चीज को ना बीपी बढ़ जाएगा हमारा. So, see here, in Gefahr laufen oder in Gefahr sein. Gefahr laufen hier. Du läufst sonst noch Gefahr, krank zu werden. So, du läufst Gefahr, take the drohen plus zu. Take the Du drohen plus drohst. zu. Du drohst, sonst noch. Sir, du drohst sonst noch Ja, Komma. Gefahr zu Krank laufen. zu werden. ये Gefahr क्यों आएगा फिर से? Okay. You have replaced Gefahr. Okay, क्योंकि हमने उसी को ड्रोन में कर दिया है. लाउफ Gefahr को ड्रोन में कर दिया है.
Like we'll use always Rohan when Yeah. there is Laufen and Gifar is Yeah. there. If there's some other danger is there, like suppose falling from mountain or anything, then it cannot become. It will always be Laufen Gifar only. What is it I depends on mean, context. any other sentence, if I'm making not using No, Laufen and Gifar. listen. Falling off a mountain, the danger of falling off a mountain is something different from this expression here. Mm-hmm. Right? So you will have to form that sentence very carefully. So, for example, here, unser Freundschaft ist in Gefahr, kaputt zu gehen. Du bist in Gefahr, herunterzufallen oder hinunterzufallen. I'm in danger to roll over, to fall Yeah, over. something and to fall down. So how do you put this? You can't say du drohst hinunterzufallen. You're threatening to fall down. Yes, right. Right? So context pe hai. Context pe hai. You can't be threatening to fall down. Yeah? Ich bin Gefahr, hinterzufallen. Yeah, one moment here. Okay. The meaning is different. See, खतरा है तुम्हारे गिरने का, डर है गिरने का. Es gibt die Möglichkeit. Genau. Es besteht die Gefahr, dass du hinunterfallen wirst. तो वहां पर वो zu नहीं आ पाएगा. Sir, noch einmal bitte. Ich bin. Du bist. Es besteht die Gefahr, dass du hinunterfallen wirst. There is this danger that you will fall down. It's not. Es gibt Gefahr. Es gibt Gefahr. Ja, es besteht die Gefahr. Es besteht. Es besteht die Gefahr, dass du hinunterfallen wirst. You can't say es droht, dass du hinunterfallen wirst. Drohen is not. You can't use the threaten. Na? You are threatening to fall down. कैसे कहूँगा? Du drohst hinunterzufallen. तू धमका रहा है. फिर वो तो ये हो गया ना. तू धमका रहा है. Du drohst. So it won't work there. So that zu, drohen plus zu will not work. Genau. Das funktioniert nicht. So look at the context carefully. And then apply this. Es besteht die Gefahr, du hinterfallen musst. Ja. Du hinterfallen musst. Klar. Then this person is, yeah, okay, ich versuche jetzt. Sir, bitte. So don't get excited, stay cool, stay calm. What if people don't meet you? Bitte. Ja, Anil. Sir, ich habe verloren diese du laufst sonst noch Gefahr. Means you are running into danger. Huh? You are running the danger of falling ill. Falling? Ill. Where is the Sick. Where is Drunk. Crunk. But where is the crunk word here? Right in front of you. Oh, sorry. Okay, yeah. I was checking underline only. Yeah. 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 Okay, klar, sir. Ich habe verloren. I missed it. So, no problem. Manchmal also liest man das Wort nicht richtig. Man übersieht das Wort. So you're running the danger. You are in danger or you run the danger. This is the English phrase here. Running into danger. No, running into danger is something different. This running danger or in danger is a threat. Okay.
That's more of a threat. A threat of rain. We run the danger of getting stuck in the rain. We don't have umbrellas now. Yeah, so that's the meaning here. Du läufst sonst noch Gefahr, krank zu werden. There's a danger of your BP going up. But take it easy, cool down. Reg dich doch bitte nicht immer so sehr auf. There are times when friends console you or try to calm you down. Take it easy, cool down, cool down. There's a danger of your BP shooting up. Okay. Okay? Sonst habt ihr sonst noch Fragen? Wir haben fast alles gemacht, was wir brauchen für die Prüfung. Und ich hoffe, ihr habt alles, was wir brauchen, schon in eurem Kasten und auf your Festplatte gespeichert. All this stuff is with you. We have our downloads, his Prüfungstraining, audios, and we also have the books, the 2 books, and we have the audios to the books, Lehrbuch, Bücher, and the audios to the Arbeitsbuch. Abhi has got, ask him to copy them and send them to you. Okay. They can be put as an MP3 or whatever in the zip format, and you can take them from him. Okay. So the audios to the Arbeitsbuch will also be with you then. So gibt es sonst noch Fragen? As of now, as of today? Noch Fragen oder So, Erklärungen? Ja. so English, wir machen Schluss. Groß. Yeah, sir. Ja, We, mit dem Unterricht, ja. Ja, Mit mit dem dem Unterricht, Unterricht. Ja. Und jetzt braucht ihr weitere Übungen zu machen. Brauchen zu. Ja, jetzt ist Yes, sir. unseren dran. Sie haben viele Informationen, viele Lektionen unterrichtet. can miss, sir. Sie haben auch Infinite Fragen geantwortet für unsere Infinite Fragen. Beantwortet. Ja, ohne Präposition beantwortet. Auf Fragen antworten. Fragen beantworten. Ja, also ich habe mein Bestes getan. Hoffentlich habt ihr das auch ein bisschen informativ und interessant und lehrreich gefunden, hoffe ich. Und ich hoffe Yes, sir. auch darauf, dass 100%. Sie haben euer Deutsch sehr viel geholfen. Yeah, sir. und We had a really beautiful Hat ihr time Deutsch too. Like Interesse? these 6 months. so hat ihr Deutsch ein Ja, bisschen Sir. verbessert. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Sehr viel. Sehr viel, sir. Ja. Mit die nur Wortschatz so und Worte. grammatische Weise. Ja, und, Ja, Sir. ja, und habt ihr auch neue Vokabeln gelernt? Ja, sir. Yes. Ja, Wir ja. haben. Sehr viele neue Wörter. Wer A viele sagt, neue muss B Wörter, auch Sir. sagen. So, den Rest überlasse ich euch. I'll leave it over to you, überlassen. Den Yes, Rest sir. überlasse ich euch. Je mehr ihr übt, desto mehr werdet ihr mit Deutsch. The more you practice, the better you will be. Und unsere WhatsApp-Gruppe, also das bleibt wie es ist. Ich werde das nicht löschen. Yes, I will not delete it. Und ich bin auch in der Gruppe anwesend. I'll be present there.
Ja, super. Vielen Dank. Vielen Danke. Vielen And Dank. anytime you have any questions, you can put it in the WhatsApp oder wir können auch vielleicht an einem Sonntag oder sowas eine Meeting hier organisieren. Was organisieren, Sir? Ja, Einen also Meeting. vielleicht an einem Sonntag oder sowas, Einer? wenn ihr das braucht, können wir hier eine Meeting organisieren. Ja, Sir. Also Das Google Meet or something. We can always have a meeting, also ganz privat, also ohne diese offizielle Sachen. We can always meet up, I'll send you a link. Oder ihr macht einen Link und könnt ihr den Link mit mir teilen und wir können auch noch einmal uns zusammentreffen. Sir, when, sir? When Whenever, I, later on, okay. whenever. Yeah, like any doubts, clarification. Yeah. Yeah, this is good, sir. This is sehr nett von Sie. Also Ihnen, nein, also there's nothing to do with my being nett oder sowas. Das ist mindestens, was ich hier tun kann. It's the least I can do. Okay. Ja, wirklich. Wir brauchen diese. So any one of you can make a link or whatever and say, let's do it now. We arrange that. Also gegenseitig können wir das hier vereinbaren, einen Termin vereinbaren und an dem Tag zu der Zeit uns treffen. Ja. Ja? Okay. Dann sonst noch Fragen? Keine. Sir, I really miss your class from Monday. From Monday onwards, you can sleep till 11 o'clock. No, sir. I Until- miss your class. I'll definitely miss this class. And I- Anil kann auch ein bisschen später